Adona be for roches, ego gnina, now wish Adam is worried at my macaba, come age moches and attacking Fiji. Ye kunusi were not doom with it. Obo de delugo ginger. Obo de delugo ginger. Ebeni nena fiafionazo azo. Ihe niile na-eme na Nigeria now. Ndu kidnapping na-agbasi mbọ ike n'ụdị dị egwu. Ndu nke na-achụ ego na-achụ ya n'ụdị dị egwu. Ndu nke na-atọ mmadụ na-atọsi mmadụ ike n'ụdị dị egwu. Ndu nke na-eme ọgwụ ego na-emesi ọgwụ ego ike n'ụdị dị egwu. Ndu nke na-achụ nta election na-achụ ịchụ ofu position or the other na-achọ ihe ha ji emekwa onwe ha ka ha wee do n'ụdị na-amapụtakwa n'iru ọgụ n'ụdị dị egwu. Ndị be anyị obodo ederugo jinjem. Ana m asị onye ọbụla na-ege m ntị na-esonyelu m na mgbede anya ndewo. So na ngalaba Solid 100.9 FM ka unu si anụ unu m na mgbede a. Ozi eji ọfọ bụ afa m ka ọ banye na ka ọ pụọ na-abịala gị kwa Thursdays ọbụla ma ọ kụrụ elekere 5 ruo elekere 6 kpọmkwem. Mgbọsị Thursdays anyị na-eme ka ọ banye na ka ọ pụọ a. Anyị na-akpa ills in the society, ihe ọjọọ na-eme n'obodo n'ụdị pụrụ iche anyị fụrụ dịka omenala. Before now, Igbo adịghị egbu mmadụ. Before kama ya egbu ga-atụ ego n'ajọ ọhịa enye gị na ndụ ma ya bụrụ na onweghị onye ọbara gị dị n'isi ya. Ọ ihe eji mara Igbo mgbedo ka mgbe. Mana suddenly amarọ m ihe meenụ. In all honesty, anwero m ike ịkọwa ihe meenụ eji wee si n'ikote ụtaba wee baa anyị. Enwero m ike ịkọwa anything meenụ eji wee si na mgbata ụtaba wee baa ime anyị. Obido n'ugwu anyị na-ajacha eze si ndị Hausa ha na ya mebe chee na ọya ha eruso anyị. Ọnya ka o ji abụ ịnọ n'ọma ahịa atụ n'okwute ịmaghị onye iche ahụ ya ada n'isi. Anyị na-enwere obi aṅụrị na-asị na ọ gbasadoo anyị amakwa na mgbedo ka mgbe na aya anọkata nnọọ obodo anyị Igbo abụrụ ebe mmadụ a na-azị anata ọ dịka ọkazi njọ karịa nke ndị ugwu. Do you know what it means for a human being, an Igbo man, to have all the monies in the world? Ebe ọ na-anata eme weekend na ana Igbo n'Enugu n'Imo ọ na-azị anata ya village ọ na-awa ọchọ ịtụgharị uche ọ na je nọda na nwayọ tụgharịa uche chee echiche banyere onwe ya mara plan the next level ahịa ọzọ ọ chọrọ itinye aka na ya malụ strategy o ji eje amụ dị afịa malụ onye ọ chọrọ izije ka ọ nọrọ na shop nke dị adị. Now ụmụ ibe adịọzi na planning. Onye ọbụla na-ajakpazi ajakpa njewa ndị nke nọ ana arụ afọrọ ha, ndị nke nọ ana enwere ifefa na alụ, ndị nke nọ ana afọrọ ifefa li. A na-akụ ya ọbụrụ akụkọ. A na-akụ ya n'ọbụrụ akụkọ. Then the thieves, ndị ohi dị n'ome mpụtara ụwa ozuzu ohi n'ụwa ha pụtara ejirizie maka na a na-azọ Biafra kashia into the models operandi of ihe Biafra werizie ya na-eme ndị mmadụ 30 n'ala Igbo. Na-eme ndị mmadụ 30 ozuru ọrụ ha a na-ebu ya ndị ugwu na-ebu ya ndị Fulani. Ọ bụghị onye kwuo ya jụọ oji gịnị kwu. Yes, Fulani gbakwara anyị gburugburu. Ya ha gbara anyị gburugburu. But their models operandi bụ ịpụta na highway nwụrụ ndị mmadụ wee na-ejewa. That's their operational operandi. O ka ha si eme ya. Ha nwụrụ na main road ha ejewara 2-3 days kwụọ ụgwọ ihe kwụtakwara ha. Mana nke be anyị ziketa amụtaziri. Ọ bụ ha na-ekwụta ha ụgwọ, aya ha hapụghị egbuo ha ya ha hapụghị na ha gburu egbu here part in bits. Ndubu na aya ha afọ ozughị anya. 3 years n'April ka m gwara unu na ezuoro nwanne m nwoke. 3 years ya mere ya n'April. Anyị afụghị Okechukwu eji ọfọ anya ruo taa n'ala Igbo arọ ndị izu ọgọ Kiwgwe Road. So tara ihe a na-akọ. Ọ mụnwa kaghị wee ghọta ihe a na-akọ gị nwa na onwe gị na-ege m ntị aghọtara ihe a na-akọ. Until you have like a living dead, some of your sister or brother who's been killed and you've not even seen the corpse. At some point, oh yeah, karịghị mma
at least na egburu nwanne gị kafu ozu ọpụtazi mbosi aya akwu ya kita anyị akpati kuchie jenie achisara anyị 5 children anya akesa aha n'azụ orugwo mgbe gọọmenti ya eneba anya very critically na ihe gbasalo ọtụtụ mmadụ n'ala Igbo orugwo mgbe anyị enebari anya well and orugwo mgbe anyị mobilize ndị police nyekwuo ha additional money for working extra time because anya da aghọta onwe anyị ọsịsọ n'agbanyeghịkwa na ha sokwa na ihe na-emebi obodo ọkwa ifuru security architecture Nigeria because na ha akwụghị ụgwọ ọfụma ha so na ihe na-eme anyị because ọ bụrụ nzizi ọ bụghị ibu ọ bụghị ite ọ bụghị ịnọ ka ọ ya abụ ihe mee n'ofu ogbe asịghị na onye polisi na aka ya dị ma na onye amị na aka ya dị nke last week bụ ụmụ agbọbịa na-agba ofu na-arụ na immigration ofu na-arụ na civil defense ejide ha ebe ha tọrọ nwanne ha 30 million gboo ha tọrọkwa onye Chinese na-arụrụ onwe ya ọrụ another 10 million gboo ha jee ike ego na hotel wee nwụchikọ ha ọ bụrụ ihe anyị na-aya n'obodo anyị ọ bụrụ ihe anyị na-aya na be anyị so something needs to be done very critically nke abọzikwa okwu Soludo ọbọzikwa okwu Pamba ọbọzikwa okwu Hope Uzodimma ọbọzikwa okwu nwifuru ọbọzikwa okwu ihe ndị ahụ ka a na-ekwu maka ya ọ bụrụ ihe ahụ ka a na-ekwu maka ya right now onye ọwụ na ya eke ajị n'ume n'ụdị pụrụ iche ebido nnọọ n'oge mgbe onye jitete bụ ụtụtụ ya achọwa ewu ojii kachikado ọ bụghị onye kwuo onye afịa ya ọnụ achọwa nnọọ ewu ojii kachikado kedu ihe bụ kidnapping Hausa na-emie right now ije n'ugwu ihe mezie even mana bai ada akpọzi ndị igwe agwa ha ihe men enweziri ụmụ ọma na-esettle disputes enweziri ndị a na-akpọ ọ bụzi ha bụ gọọmenti na-esetụlụ ihe dị arụ ndụ na ndụ onye ọ na-eseru na ibie ozi ụmụ ọma na-esetụlzi dispute ndị igwe na-etinye ọnụ na ya ọ bụrụ ndụ anyị adụba adụ obodo dajụọ ahụ na-edebe arụ n'udo dị onweghị udo dị na anụ ọkpọ nkụ ka anyị suiri ọkụ n'ime na anụ ọkpọ nkụ ka anyị nọ enwere udo ọbụla dị enwere eni udo dị ejidere mmadụ na-asa ọkụzọ wee na-ajụ ya one ka a na-adụ n'ofu kampụ wee si n'ofu kampụ ndị kidnappers na-adị 5,000 people ofu kampụ ndị unknown gunmen 5,000 ka i wee ghọta ihe a na-eme n'ugwu Awụsa anamịma nke a na-eme interview nwanne nya I saw that online yesterday o wee sị when you see Boko Haram coming for operation na ihe ị ga-afụ bụ more than 5,000 bikes all at once a na-agba aka enwude ihe na-ata arụ ọnya bụ ajụjụ chọrọ azịza agba aka enwude ihe na-ata arụ ada agba aka enwude ihe na-ata arụ ọ bụrụ na ị nọrọ na Facebook ejere m na Facebook tata achọrọ m ka ndị Facebook bịa na ire TikTok ọ na YouTube @ijele solid Christian Ozioma Ejiofọ unu wee na-anụ ihe m na-ekwu ọfụma achọghị m network failure ndị Facebook at all. This is a serious matter. The kidnapping epidemic in Nigeria nya ka m na-akpa maka ya. Kedu ihe kene bụ kidnapping? An unlawful abduction or capture of a person without their consent, usually for a ransom, sometimes political leverage, other times criminal motive. Kidnapping our Buddhists go a widespread venture, a very criminal venture, targeting sometimes school children, targeting travelers, targeting clergymen, targeting politicians, even ordinary citizens. Onweghị onye ha fụrụ hapụ, or just iburu onye ajọchi dakere ha ije sigaba. Enwele tragedy mere na Anambra on Friday or Saturday. Fish magnets, nwa ọmarịcha nwa okorobịa bụ sọ mma na-agbara onwe ya mbọ na-ere azụ na-amị azụ na-ere just anything fish ka ezuoru tọrọ jegbuo ka ezuoru ofu mkpụrụ nwa mmadụ. I hope we know that
ofu mkpụrụ nwa mmadụ ka ọ bụ. I don't know what we're thinking. Ofu mkpụrụ nwa. An Anambra-based entrepreneur. Ife Sinachi Onyekere. Social media mwya as fish magnet. Ka atụtụọrụ gbuo n'Ọka ebe a. A na-akụ ya ọ bụrụ akụkọ. Akpọ ya unidentified gunmen. Ọgbụ mma na ana na mma. Ọgbụ egbe na ana na egbe. Igwe niile na-eje n'ụzọ. Sọsọ ihe ijikara m owu na date anyị ji anwụ dị iche. O nweghị ihe ọzọ ijikara m n'ụwa anụnwa. Sọsọ na date ọnwụ anyị dị iche iche. Nke nwudere kịta anụnwa. Ọmawa ka green ehere mmiri. Ọdụgaba. Yọwa biko. Mana ọ na-agba mmadụ egbe na-egbu mmadụ. Na-apịa mmadụ cutlass. Na-amacheti ahụ mmadụ. Na-ebere parts ndị mmadụ. Na-agba mmadụ egbe for nothing. Sọsọ maka ego nke ụwa. Ị na-achụ ego. Ego ị na-anọ n'ikpe eri. Ego ị nọ n'ime ọhịa eri. Ego iduhụ ka mmadụ were eri. Ego avụrụ ọnụ. Ego mmadụ na-enye gị shigo toro gbagbuo gị. Ọ ya wee ego ndị kidnapper. Enweghị ihe eji ya eme. Ihe ọ sọrọ gị were ihe mee n'ụwa ọ ya anaghị n'iyi. Jee jụọ Evans ka ọ gwa gị ka ahụ dị ya. Ihe ọ sọrọ were ego ezutere n'oshi mee n'ụwa ọ ya anaghị n'iyi. Enweghị ihe ekwutere ya. Ndị 419 jee jụọ ha how far. Agụrụgụrụ ire ofu nọ agụrụgụrụ ire ofu anaghị because it's a bread gained by deceit. Ihe ọ na-aghọ n'ọnụ mmadụ bụ gravel. Your mouth shall surely be filled with gravel. No, no. Okay. Ka atụtụrụ nwa mmadụ. Zurie gbaa ya egbe. Ya na moto evuru efo. Ashe na ndị nwa jiri ashkolo SUV Lexus. Were bịa n'Ezinifte village n'Ọka. Vuru nwa mmadụ n'ime Corolla ya na-eje. Onwe ha ka ọ yara ịmụ ego, but o nwere ike ọ gbara agbagbuo ya. Ebe unu mụtara unu bịa ivuru mmadụ unu agba ya egbe. Evuru mmadụ agba ya egbe. Ha chọghị ịma ma ahụ adịghị. Ha chọghị ịma ma ị na-aya ahụ. Ha chọghị ịma. You know, all they want is money. All they want is money. That boy get change something na Igbo. That I can assure you. And the man nti akinye nti ha akinye geta ya na osuru. Okwekwuru ọnwụ this fish magnet. O get change something na Igbo. Iwu ka ọ. Iwu iwuriti. Okwekwuru ka ha were eme mpụ na Igbo. Gụọ onwe ha aha mee onwe ha baptism. Ọnwụ that boy get change the system of an Igbo. Onye ọwụna bụ nwa Igbo nso eme mpụ na-emebi n'obodo na ana Igbo a shi na Igbo amade ewere disguise of na na-achụ ndọrọndọrọ ma na na-achụ Biafra ma na na-eme politics wee na-emebi ndị be anyị wee na-eme na ụmụ anyị anaghị anata ana Igbo. O ya eji anazere mmiri because ọwụhụ nwa amụrụ ọfụma. Atụtụrụ nwa mmadụ ofu mkpụrụ nwa mmadụ gbuo ya. It's not like other people have not been dying. And why is this ringing a bell? Because no, everybody mother guy na social media. Mia, as somebody na Basimboike, he is always of the motive of everybody has to eat fish. Auto fish they are no, he fish they are no, abani fish they are no. And then an eyebrow erased it again, saying he subsidized the price of fish, and that may be also part of the thing in marriage where be a kidnap boy. Ewe gwa various people na-eme ihe gbasara azụ atọrọ ma ndị egburu in the same vein na various years eji wee gbuo ha. Anyị wee na-agwakwa unu dịka one person speaking for all wee na-asị ọ bụrụ na ndụ na-ere azụ na o nwere aka ndụ na-ere azụ dị n'ime onye ahụ ama ejenata mma n'ụwa. Ọ bụrụ na because na the boy subsidized azụ or because na the boy na-eme ọfụma ka eji wee jee hazie otu eshi ezuru the boy ma otu eshi egbu the boy. Onye ahụ ama ejenata mma n'ụwa. Ka unu ha bụ ma kpaa akpụkpa ahụ. Ka unu ha wee kpaa nkata ahụ ọ ya ha duru unu na mma. O nweghị ike iduru unu na mma n'ụwa except ọ na Chukwu ebighị n'enu. Biri na n'ọfịja biri n'ebe niile.
Ogadia na akpụ n'ala. Obi ọjọọ emegbuo unu enweghị obi mmadụ. Ọ dịkwa m ka ọ ya wụrụ nwanne unu ka unu mara ere ọnwụ shi adị. Ya wụrụ onye nke unu ọdụ mkpa. Chineke onye ime n'igwe mee ka ha nwetetụ the repercussion of ndụ niile ha na-egbu n'ala Igbo in no time, in no distant time. Look, if I die now, I didn't die early. E wuru nwa kịta anwụ m ọsọ. Egwu ọnwụ atụnube m n'ụwa niile. Because of the widespread poverty. Oya na-evute okorobịa hafụ ihe ọ ya na-arụ oje na-ezu ohi na-ezu ndụ mmadụ na-atọ ndụ mmadụ. Nigeria jụrụ na ọya ha adụ mma. Were ụmụ boys mere puppet on the streets. A na-use ụmụ boys wee na-eme mpụ niile dị iche iche na-eme arụ orie. Ejiri ụmụ boys na-egbu mmadụ gị na mmadụ kwugheri ha ọnụ ọtụtụrụ ugbuo because of gịnị na o nwere bad gangs, o nwere cultists, o nwere people. Ọ ya wụ onye kọbọ n'afọ ha abịa tụtụrụ ugbuo. Ọ bụrụ ihe mmadụ ga-adịwa na ndụ ọbịa. Nigerian government have penchant attitude to poverty. National na-eme poverty alleviation. Ewere ego a na-etu na mmam. Ewere ego a na-atụwa ya n'ime mmam. Iwere ego na-enye onye ji ego. Onye ji ego a na-abawanye ọgaranya ndị ogbenye a na-ata ahụhụ. Tell me why the boys will not even be on the street, even though it doesn't make it right. Do you know what it means? Na mmadụ amaghị ebe his next meal for the day in Shiafata. You don't know how painful that is. Some of them have got wives and children. Mana ha enwenwu ego ha ji enye ndị be ha nni. No job. The government is just there, existing and not living. Evute ihe a ga-ekere ụmụ ibe na politics. Ofu onye evuru ba na bie keri ụmụnne ya ma ọjakwa eke. Sometimes they dewy until another electioneering ofufutie. Mando barote mando mere mmebi. Rise federal government nyere. Emechara yere and the federal government workers 40,000 naira. Very shameless country. Very shameless country. Your youths are suffering, gallivanting everywhere, carrying weapons and armories. And when onye na-ajụ why, when onye na-emegeri ahụ, anyị biri n'obodo. Dundu ogologo anya na-eshi mmụọ mmụọ. Widespread poverty and lack of job, lack of opportunities. Onye nwecha first class or ọga anya keke. What a country. Move your children, healthy, strong children, move her to crime so that they can survive. Even though it doesn't make it right, but what is the country doing to cushion it? Weak security system. Ana uno kusef une dinara na nara hụrụ ọha adị mmụọ. Gịnị ka eji arụ dị ọrụ? Ọ batin. Ka ọkalashi na-enweghị uru ọ bara ha. Ndị na-eji achụ ihe ha vu karịrị nke ha vu ndị polisi anyị na amivu. A na-eji helikọpta na-emere ha wee bil n'ime ọhịa. Onye kwuo ya George Ginekwu. Anyị niile machara eziokwu na newe ndị nwere aka azụ. Chekiwe na ndị na-ana aka azụ na eziokwu. Akụọ nkụ ha na Borno na a na-emere ha wee bil na helikọpta. Akụọ nkụ ha na Maiduguri na a na-emere ha offloading na helikọpta. Yet the government is not saying a thing about it. Mgbe akụrụ nkụ ha na camp na a na-emere ha wee bil na helicopter, people were thinking it was a joke. Ndị ihe na-eme taa. Kedu ihe na-eme taa? Kedu ihe na-eme taa? Poor surveillance. Unfunded police, underfunded police. Slow emergency response. Ne mendi kidnappers hana strike, ne escape. Inanyo anyo tua. Last month, no asata ke zuru ohi no ato. No ato ka batara zuo ohi ocha. Ne hihi ocha na abo. Nothing shako eme. Corruption in the law enforcement agency. Mmadụ nyara uriri na akpa, ọ na-akụ ọka.
On ka window joya. Some security officials are complicit. Negligence had too much, often aiding criminals and failing to pursue them effectively. It was just a stone throw. A man and the other side of the road. And the police in our before but a walk. Immediately the hand and the police are hand on her back. Had just rob what the other side of the road. Moon or on the other side. He had go no work. Agonko. He was on Nahu motor. Few. Everybody was turning. Only 2 cars they caught and then did what they wanted to do with those ones. Mmadinyaru riri naba. Ona akwoka. Mmadụ na police or aid the criminals. Na-enye ha mbọ, na-enye ha egbe. Na-elize egbe, na-elize mbọ. Tundome. Ha na-egburi mmadụ ka oshi wee so ha. Chineke ka ha mee ha ihe ihere, ihe akaje. Ka ha wee na-atọ ụmụ ibe n'oshi, na-egbu ụmụ ibe, na-ebe parts ndị mmadụ. Ihe akaje wuru nke ha. Ebe ha shi na ya amadị ndụ. Ebe ha shi na anyị ga na-eni plantain in place of our own brothers and sisters. Ihe akaje wuru nke ha. Ebi. Until na enwe mgbanwe. Ade ekuzi okwu borders anyị na forests anyị. Ndo fala nishi na side nke na ha mafe the other side. He shi na ogwu ha mafete ugwu udi. He shi na ugwu udi ha mafe n'ugwu side ndị aha Eziago. He shi na ugwu Eziago ha mafe side nke Nsụka. He shi na ugwu Nsụka ha mafete side nke ugwu Onyama. Ihe aka ha ga na agagharị achọ onye ha na-atọ. Ndị Igbo ba ya na atọkwu nke ha. Mmadụ ịdụ ka ọnụ akọrọ ya jọrọ arụ. Ndị Igbo anyị duji ka ọnụ akọrọ anyị. Ihe anyị pasịtajiri kịta wee na-egbukpọrị ụmụnne anyị. In the guise of struggle. A na-achụ Biafra. E create anyị ESN. Shi na ESN. Create anyị Bubago. Shi Bubago. Create anyị ụmụọma. Shi na ụmụọma. Create anyị unknown gunmen. Shi na unknown gunmen. Create ha akanko. Division ha akanko. Hideout ha akanko. They know how they are so merciless. There are so plenty everywhere. Anyama hoke mma na uri obo. Anyama hendoshi. Anyama jindama. Anyama jindi na ebu mmade. Anyama jindai na eze. Because everybody is jawu kana mmade both. That's what everybody is doing. Criminals using thick forests and poor guarded borders as hideouts and escape routes. Government machebe hano na enenanya. They all know where they are. They got the intel even before everybody does. Hane enenanya. Onye owo na agba nkịtị, obodo agba nkịtị. They demand the ransom as a culture. Onwe onye na-ekwu anything about it. Ana-akwu ransom obure a norm. Families and institutions often pay ransom quickly to save their loved ones. I paid 10 million naira to save my elder brother and the driver. They released the driver and killed my brother. Ofobike paid 10 million naira to release himself. Nanachi. Padikuru 10 million naira to release himself. Not the same natch. These are my bosom brothers. I'm not saying anybody else. Just to release your victim, which will invariably encourage the kidnappers. Political instability, banditry, ebenine. Anyane hunye donat shokoto ayaya na chi otu ana sokoto. Akwe huru onye owu na di aghụghọ ji aghụghọ eso obodo oja adori ya na mma. Onwe ike idurugo na mma n'ụwa. Insecurity aburugo part of Nigeria due to bandits, due to terrorists, due to ethnic clashes. Because of the high rise in kidnapping. Na ronde zo go Kiwe road, ihe ha dey 3 sets na that road. Iga fending kijiji, iga ha ga fending kebo, iga fending kebo, iga ha ga fending keto. The people who are living there sometimes hear their quarrels when another set captures these people's
person that they are waiting for. Apparently, they didn't come out on time, or apparently the person escaped them. Yeah, dabara the second set. Ihe a ka ị ga na-ahụ clashes a na-agba n'egbe enu na-aba mba n'ime ọhịa neighborhood a na-anụrụ iche na neighborhood ama ha ndị na-eme ihe niile ahụ. They know that ndị ome bi n'ọhịa be ha, but they never say it. Ndị igwe ma na ndị ome bi n'ọhịa be ha, but nobody ever says it. Anyị ekwopa na-ata chicken ezube na onye nke anyị. Onwe ihe na-eme o. Nigeria tọrọ atọ. Ani Igbo tọrọ atọ. Failure of the justice system, delay trials, weak punishment, lack of accountability, making criminals believe they can act with impunity. Nudode. Because han were a back and foot soldiers somewhere else. Nakru hegu, ijidonyo ome, eme phone call ahaya, ijidonyo ome, enye amnesty ahaya, ijidonyo ome, anari ebuye, weye noro, chiri kochi onye jiderie. Echi, egwa police nya je ejide ozo, egwa onye ami ya ba je butere ndị Boko Haram. You're kidding. We're just playing around in this country. And dog are fire in no distant time. Just know this and know life. Can it the effect? Emma, how many lives that people have lost in Nigeria? Do you understand their families and trauma that they've been going through? You've never been to Benue State. I've been to Benue State. Jehu IDP camps. Jehu Samuel Autumn. And then he will speak to you. You will look at a man who is downtrodden and cannot help himself because of cabals. Actually, Samuel Autumn suffered in this country like no man business. Manubonkie, where he went to farm. In his own farm, he was almost killed. His aides were killed. Actually, Soludo, his aides too were killed. They couldn't get him. His brother, okay. When is she in a parade? When did we start such nonsense? Victims killed and traumatized for life. Nigeria again, having escaped kidnapping. Including children, including women who suffer abuse in their captives' hands. And with a lot of people who will never come to Nigeria ever again because of whilst they were here. Economic decline. Ndi niile na-azụ ahịa na Nigeria na-agbafu. N'enu Ghana na imere anyị guy, shi anyị na baba anyị ndị Igbo. N'enu Ghana na imere anyị guy, shi anyị bye na bịa na watiri ko ihe anyị niile last week. Government of Nigeria na-eme politicking. Eshi na PDP abana APC, eshi na APC abana ADC, eshi na ADC abana just God Hey. Fear of kidnapping discourages tourism, discourages investment, discourages local businesses, discourages operations of producers, discourages rural areas from even going to their farms. Obodo na-achị ọchị filo na onwe ihe na-eme. N'eni mbo na ụmụnne ha na-eyi amufu. Otu aha ka ha na ndị Fulani na-enwe clash back and forth every day, every other month. It disrupts our education. Ndo menokata ha bana a given school, bana university, bana mahadum ona soro ha kpokoro ụmụ akwụkwọ ba ọhịa akwụọ ụgwọ government of Nigeria akwụọ ụgwọ. Ewe half ha ndị egburu egbu ndị nwụrụ because they cannot continue. Ndị nwụrụ because they can just not continue that suffering. Ndị a na slaughter na-egoshi anyị na video. What a country. Nda na-ebe mma n'onu a na-egoshi anyị ya na internet na social media. Enweghị. Obasanjo went to level OD because of militancy. Mgbe ha jụrụ na ọ gaghị eku ume ya wee kwechi na ọha agaghị eku ume. O ji ihe nwata o wenicha aka enu agụrụgụrụ weda aka nwata were ihe. He went to level every living thing in OD. Ya bee by force. Amara oke mma na uri ọgbụ. Government macha everything about ihe na-eme n'obodo. Na pampia with smiling and laughing. A na-eme n'udo dị menwara onwe ha udo dị. Attacking schools.
that will lead to mass closure of institutions, especially in the north, leaving children out of school. In what akiri owo na ehuru na north ogochara primary school na secondary school. Oje tuniwe muyenu. Because on a live in fear. People can no longer travel because of fear, public fear and anxiety. Ichiro binaka ni just ni me travel. Name my friend, Queen Mado. Papi amuro mboshi anwa. By now, she is supposed to be going to Port Harcourt, but she cannot even drive from Oji River here to Port Harcourt. She needs to travel from Enugu Airport to Lagos, and from Lagos Airport before going to Port Harcourt. Shame, 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 shame. Citizens living in constant fear. No freedom of movement. Because everybody had go saturated, even though nobody is restricting your freedom of movement. But no, me, I'm not going to restrict your freedom of movement. Nya wuru their own freedom. Iji we toro nya ha chore toro.